Okay, hello everyone. Great afternoon. I hope you're all doing great. So we'll start the lab now. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay, great. Thank you. Thanks. Okay. First of all, I will introduce myself. My name is Hala Shihada. I will be teaching Lab Electronics Devices and Systems, EE312, for this semester. Regarding lab grading, it will be 15% out of the course degree. There will be 10% for the final lab exam, 5% for the lab report. But this is flexible. It can be changed at any moment during the course. So there will be a grade on participation, meaning that I will ask 20 students each lab session to share their screen, and they should show me their work that they did during the lab session. Even if the work has some mistakes or errors, it's okay. I can fix and help you guys fixing those errors. But if a student shared his screen and he has no work, he didn't do work at all, then he will receive a 0 in the participation. And I don't want to do that. I don't want to give anybody 0. So please cooperate with me and work with me during the lab session. Walaikum salam. Okay. Rules of the lab. First of all, never be shy. Ask questions at any time and in anywhere. You can interrupt me at any time during the lab session and ask me your question. Or you can send me a question through email and we can set a Zoom meeting. Or you can pass by my office during the office hours, and it would be my utmost pleasure to help you guys at any time and anywhere. Rule number 2, do not copy reports. If you do not know how to write a report, I will help you. I do not want to see any copied report. Copied report will receive immediately 0, and I will not change the grade. Even the instructor of the course told me to do that. So please cooperate with me and do not copy reports. If you do not know how to write a report or you have never written a report before in your whole life, that's okay. I'm here to help you and we together will write the report together. Please don't force me to give a 0 to anyone. I do not want to do that. I wouldn't feel happy to give a 0 to anyone. So please cooperate with me and help me to give you all good grades in this lab. The third rule is do not compare yourself with others. Focus on yourself and compete with yourself. Do not compare your performance with other student performance. Always compare yourself with yourself yesterday and work on improving yourself. Regarding lab report submission, you need to complete and submit the lab report within 3 days, meaning that today is Monday. You need to submit the lab report by Thursday. The deadline will be Thursday. I will not accept any late submission. Late submission will receive 0. I do not accept any submission through email. You need to submit the lab report through Moodle, and any report sent to me through email will receive also 0. So please cooperate with me. Regarding the software that we will use in this lab, it's Multisim, but we will use the offline version. I do not know how to use the online version, and I cannot help you guys in fixing your errors in the online version. So all of you guys need to install the offline version of Multisim. I will read and the steps that you will find in the PDF file on Moodle of how to install Multisim. I will read that file with you guys right now. So let's go to Moodle. This is the course page. As you can see here, there is a file entitled by how to install Multisim. Click on it. The first thing, you have to go to this link, click on this link, and then you need to create an account. So you will go to sign up, click on sign up, and then write your username over here. Let's say Hala. Your first name and last name, you should write them. A role, choose student role, student, and school KCST. Doha Road, Al Jahra City. Email address, write your KCST email address. And write a password and create an account. After you do that,
After you create an account, there will be an email sent to you in the mail to confirm your account. So click on that link in the email that you will receive. Click on that link and confirm your account. Then go to this link to download Multisim. This page will appear to you. Just click on download and then Multisim will be downloaded on your device. Then these pages will appear to you. Click on I accept the above license agreement, then click next, then next, 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 and so on until you reach this page. When you reach this page, you need to write the license that I have sent you guys on Moodle. License number that I have sent you guys on Moodle, please write it over here and click on activate, then on next, and then the Multisim will be installed on your PC. I hope all of you guys install Multisim offline because as I have said, that I will ask you guys to share your screen and to show me your work that you did during the lab session. And they will be great on that. Yes. دكتورة أنا عندي ملتزم من زمان يعني. Okay. That's great. زين السؤال دكتورة بعد الريبورت بس ريبورت ولا في بري لاب ولا بس ريبورت؟ There is a pre-lab, but for this lab session, I will do the pre-lab with you guys, and you have to submit the pre-lab in the lab report when you submit your lab report. I mean, pre-lab should be there in your lab report. أوكي خلاص. Okay. Okay. Okay, so for this experiment, for this lab session, I will do with you guys the pre-lab, but starting from next experiment, you need to do the pre-lab by yourself, and you have to do the pre-lab before the lab session starts, because at the beginning of every lab session, I will pick names randomly to show me their pre-lab. So please make sure that you do the pre-lab before the lab starts, okay? Okay, so the pre-lab for this lab experiment is to analyze the input characteristics of BGT. The input characteristic of the BGT is drawn between the various values of VBE, base to emitter voltage, over IB, base current, at a constant value of VCE. VCE is collector to emitter voltage. So first of all, we will draw this circuit in Multisim. And then we will fill this schedule. I will teach you guys how to fill this schedule. And I will teach you guys how to plot the curves of VBE and IB for a value of VCE equals 14 volts. I will teach you how to do that. So first of all, go to Multisim. Then we will need two resistors. So place components, go to basic and go to resistor. Click on 1K, we need 1K resistor. And then we need 200 ohm resistor. Then we need a transistor to N3904. So we will go to place components, press on all groups, and write to N3904. And we need 2 voltage source, so we'll go to place a source and click on power sources, DC power, 2 of them. And that's it. Then connect the circuits. We'll connect the base to the resistor and then to the voltage source. And then over here. Then we will add a ground. Fatima, you don't have the software. Okay, so this session don't do with me what I'm doing. Starting from the next lab, you have to do with me. You have to install the software, okay? Starting from next lab. Okay, let's see. 1K, 12 volt, 200. Okay, but we have VCE over here, so I will change the name. Go to label, call it VCE.
and then go to VBE and name it VBE. Okay, and then to go to simulate, analysis and simulation, go to DC sweep, choose source number 1 to be VBE and start value to be 0.1, then stop to be 1.5, increment to be 0.1. For source number 2, VCE, start value to be 2, end value to be 14, and increment to be 4. Then go to output, IQ1 base current of transistor number 1. So the first one, click on it, double click on it, and it will appear to you over here. Then click save, then run the simulation. Okay, so here we have 4 curves for different VCE, meaning that in the x-axis we have VBE voltage, in the y-axis we have the I base current, and we have different curves for different values of VCE. So in the schedule here, in the pre-lab schedule, he wants I base current for different value of VBE, knowing that we are fixing the VCE to be 2 volts. So what we will do, we will go in multisim and only click on the curve that has VCE equals 2 volts, the red curve, and we will unclick those curves, the other curves. We are only interested in VCE equals 2 volts because as you see here in the schedule, we have VCE equals 2 volts. Okay, and then we will measure the I base current for different value of VBE. VBE is in the x-axis and I base is in the y-axis. So to read that, we will choose show cursors, and we will move the cursor. We will move the first cursor to, let's say we want the I base current for VBE equals 1.5 volts. So the x-axis is VBE. We want VBE to be 1.5 volts. So we will move the cursor to VBE equals 1.5 volts. As you can see over here, when I move the cursor, the X1 and Y1 changes with while I'm moving the cursor. So X1 is the VBE. So we want X1 to be 1.5 volts, and we will move the cursor to 1.5 volts. The y-axis will be 762 microampere. So in this case, the y-axis is the I base current, so it's 762 microampere. So you will go to the schedule and write over here 762 microampere. You do the similar thing for VBE equals 1.4, VBE equals 1.3, and so on. So guys, do you have any questions? Or if it's not if it's unclear, I can repeat. So please let me know. Hello. ممكن تعيدين Please, can you repeat? Can you repeat, Sure. yes. شو اللي مو واضح بالضبط؟ الرسمة الرسمة لا. كلها. اوكي، الرسمة قلت لكم الاكس اكسس هو الفي بي اي. اوكي. لا from the beginning. لا قصده يعني من وين جبتها دكتورة؟ وين جبت دكتورة يعني الهرايز. ايه يعني من هرايز مالتسم اول simulation. شيء شلون؟ كيف طلعت هذا الكيرف؟ اي رحت على simulate analysis and simulation. اوكي. دي سي سويب، بعدين عبيت ال missing over here source 1 to be VBE and start value to be 0.1 and so on, and for source 2 to be VCE to be start value to be 2 volt. هذه الأرقام ثابتة. ثابتة. الvalues هذه ثابتة؟ اي ثابتة، موجودة باللاب مانيوال، يعني الدكتور مثبتهم. باللاب مانيوال موجود الأرقام هاي ثابتة. مو من عندي أنا يعني عم بحطها، هي already fixed. اوكي. اوكي بس وين نروح نطلع الكيرف اللي توه؟ اوكي، بعدين بتروح على output first و you click on IQ1 I base, meaning that احنا بدنا ال output يكون
البيس كارنت of transistor number 1. You double click on it لحد ما يطلع عندكم بهاي العمود. اوكي then you click save. فلما تعمل run automatically راح تطلع لكم هذا، يعني حيطلع لكم هذا الكيرف. wait a second. automatically راح يطلع لكم هذا الكيرف. اوكي فراح يطلع لكم هذا الكيرف. راح يطلع لكم 4 كيرفات ل different values of BCE، قيم مختلفة لل BCE. فإحنا بالجدول بدنا أول شيء ل BCE equals 2 volt. فراح نروح على مالتسم و we will only click، راح نضغط على الريد كيرف. مهندسة بس عندي مشكلة بالسيريال نمبر. انت حملت الملتزم اوكي ابي سيريال نمبر عشان ادش انا بعته على مودل، مو موجود عندك على مودل بالمسجز؟ الحين تشيك ثواني. اوكي so guys خلينا اكمل. هون BCE equals 2 volt، BCE equals 6 volt، BCE equals 10 14 and so on. احنا بدنا ل BCE equals 2 volt first, so I will just click on BCE equals 2 volt and unclick the other curves because I'm only interested in the red curve right now for BCE equals 2 volt. For BCE equals 2 volt بدي ال I base current okay for different values of VBE. VBE هو ال X axis وال I base current هو ال Y axis. فأنا رح أروح على الكيرسر، في عندي 2 cursors over here. فالكيرسر نمبر 1 رح أحركه عند ال VBE let's say 1.5. بدي ال I base current ل VBE equals 1.5. فال X axis هو ال VBE، وهون ال X1 وال Y1. X1 represents ال VBE وال Y1 represents ال I base current. فرح أحرك ال X axis لحد ما أوصل عند 1.5 volts، يعني X1 يصير 1.5. مس احنا دائما نحرك الكيرسر رقم 1 ولا ما له شغل؟ لا عادي كيفك، أنت فيك تحركي كيرسر نمبر 2 أو كيرسر نمبر 1، it's up to you. بس إذا بدك تستخدمي كيرسر نمبر 2 فبليز keep in mind that you need to read the value of X2 not X1 and Y2. يعني هتستخدمي X2 and Y2 not X1 and Y1 over here. اوكي اوكي مس تفضل. الكيرسر نمبر 2 وين راح يكون اذا احنا نحرك على الرقم اللي نبيه كيرسر نمبر 1؟ ايه نمبر 2 وين يكون؟ عادي يكون اي مكان. احنا we are interested in only one cursor، يعني حنستخدم بس one cursor، ما بنحتاج الاثنين مع بعض. اوكي Okay. Any other questions guys? Any questions? Okay, so I said for No. yeah, no questions. Okay. As I said, I want I base for BBE equals 1.5 and X1 is 1.5. That's great. So the I base current, it's in the Y axis. So Y1 is 765 microampere. فراح أروح على الجدول وأكتب 765 microampere. وراح أعمل the same procedure for 1.5, 1.4, 1.3, 1.2 and so on. Okay? اوكي مس. وراح تعملوا نفس الشيء بالنسبة ل BCE equals 6 volt. لو بدكم تطلعوا ال I base current for BCE equals 6 volt فراح تروح على مالتسم و you will only click on BCE equals 6 volt. هذا الأخضر لونه أخضر. click on it و unclick ال red curve لأنه BCE equals 6 volt هو لونه أخضر. وراح تعملوا same procedure نفس الخطوات اللي قبل. تحركوا الكيرسر عند VBE اللي بدكم إياها وطلعوا I base current. اوكي بعدين شو اسمه بده هو
plot the transistor response curves of VBE and I base for a value of VCE equals 14 volt. يعني بده الكيرف للVCE equals 14 volt only. فراح تروح على مالتسم وراح تروح تدوروا على VCE equals 14 volt. As you can see here, the blue curve has a value of VCE equals 14 volts. So click on it and unclick the green curve. Or just take a screenshot of this curve and add it to your lab report. Okay? Okay. تمام. اوكي Any questions Not so yet. far? بس ممكن بس تعطينا وقت لأنه بسرعة ومو قادر يلحق. Yes, sure. I'm sorry. ممكن بس الدائرة الكهربائية مهندس. Okay, wait a second. Okay, مالها؟ دائرة كهربائية. لا لاني تو حملت ملتزم بس بسوي السيركت. اوكي. دكتورة، تفضل. الكيرف اللي لما نطلعه نحطه تحت على النقطة 4 صح بعد الجدول؟ كيف يعني شو قصدك؟ شفت اللاب ريبورت لاب لاب في ريبورت. التيبل في التيبل. تحت اي التيبل. في تحت فراغ 4 مكتوب 4 بلوت ترانزستور ريسبونس كيرف، هذا هو صح؟ ايه هذا for VCE equals 14 volts. يعني راح تروح هون بس you will click on VCE equals 14 volt اللي هو البلو كيرف. راح تعمل سكرين شوت وتحطه باللاب ريبورت. يعني نخليه على الفي سي اي، ننسخ الفي سي اي ال 14 فولت ها؟ exactly. بس شايف. الله يعافيك. زين بالنسبة حق اللي نسجل بياناتهم، الكيرف نسجل بياناتهم، ايه ما نسوي عليه سكرين شوت ولا بس هذا اللي لا بس عبي الجدول. اي بس خلاص شايف. الله يعافيك. Any other questions? Please don't be shy. It's okay, I can repeat or explain another way. بس شلون طلعنا الكيرف؟ هاي settings بالسيميليت بالسوفت وير انه بتروح على simulate analysis and simulation عن دي سي سويب وبتعبي البيانات هون. هاي البيانات فيكس موجوده باللاب مانيوال، انا مو جايباها من عندي يعني هي فيكس. اوكي. لما تروح على output you double click و you choose IQ1 I base يعني base current تبع transistor number 1 و you click on save ولما تعمل run رح يطلع لك fix. Is it clear or Yes, thank you. مس yes last question. تفضلي. ال Q1 شلون نطلعها؟ ما نسيت صراحة. شو قصدك ما نطلعها؟ قصدك بال هون اي output ما بتعرفي كيف تطلعيها؟ اي اوكي هون عندك IQ1 I base. دوري بال لحظة، أول شي وين أروح؟ روحي. اوكي اول شيء روحي عند simulate فوق. أوكي بعدين click on analysis and simulation. أوكي بعدين روحي عند DC sweep. DC sweep. أوكي بعدين بروح على output فوق في output كلمة output. يس click on it. بعدين هون في بالvariables في IQ1 I base. click on it double click on it وراح تروح على بس الطرف ما يطلع الثاني. لي، يطلع لي بس IR1 IR2 PR1. اوكي شو اسمه show me your screen. show me your screen. ثواني بس.
بس you can continue until I sign in laptop because أنا الحين بالتليفون. Okay. So when you do, please let me know. Okay. Okay. So any other questions, guys? Yes, Yes. Miss. Yes. Can I please. share my screen? Yeah, you have an issue? Yeah. Okay, share your screen. Now I do the circuit. Okay, great. Go to simulate Exactly. and then Analysis and simulation. okay. DC sweep. Okay. Then put start value to be 0.1. Then stop value to be 1.5. Okay. Will increment to be 0.1. Then click on use source 2 for Where? no. يمين في use source 2 في option تحت. To use? No. Okay. Okay. Then click on VCE, change it to be VBE to VCE. Then start value to be 2. Stop value to be 14. Increment to be 4. 4. Yeah, 4. Okay. And go to output 4. Double click على IQ1 IBIS اللي هي أول واحدة. Double click on it. Then save. Down this. Yeah, save. بعدين run simulation. طلعت لك الكيرفز. إذا بدك تشيل الخلفية السوداء أوكي خلص. دكتورة ممكن أسوي شير حق السيركت عشان أسوي السيميوليت وكذي. تفضل. دكتورة تفضل. ممكن أسوي شير على أساس إنه مكتوب اللي تحت مكتوب VCE 2 VCE 6 VCE 10 ما في VCE 14 ولا في VCE اللي هو مال VBE ما في VBE عندي تحت كلهم VCE هو اللي تحت VCE هو الإكس أكسس هو VBE. زين ممكن أسوي شير. Sure, but wait a second. Arish, I will let you share your screen later. But please share your screen now. What's your name? The guy name? ثامر العازمي. Thamer, yes. Thamer, please share your screen. اوكي. الحين هذا انا طلعته. اوكي. الحين ابى اخذ قراءة. اي واحد فيهم. اوكي هلا انت عندك راح تثبت الفي سي اي ل 2 فولت. حلو يعني شيل هذا وهذا. ايوه شيلهم. هلا طلع الكيرسر من فوق. تعرف كيف الكيرسر؟ دقيقة. ادغال صح؟ اي هذا الكيرسر. وشلون نحولها لبيضة اصلا عشان يبين معنا؟ تحولها لبيضة. شايف الكيرسر؟ جنبيه في علامة 2 ويندوز. ايوه هذه. اوكي هيك تحولها ابيض. والحين تحركها ل different values of VBE. الاكس اكسس هو الفي بي اي. فليتس سي بدك تاخذ الاي بيس كرنت اي 1.5 بس 1.5 يطلع 765. هذا الكرنت هذا الاي بيس كرنت بتعبيه بالجدول. زين بالنسبه للسؤال اللي تحت هذا طالب مني الفي سي اي يكون شو اسمه 14 صح؟ 14 بس ما عندي 14. ما عندك؟ طب ممكن تروح على السيركت بليز. خلاص روح على سيميوليشن سيميوليت اناليز اند سيميوليت. ايوه خلي ستوب فاليو 14 بدل تحت عند بي سي اي. خلي ستوب فاليو 14 بدل 12. ايوه خلاص ايوه بعدين سيف.
بعدين run the simulation راح يطلع لك الحين المفروض 14. هي الازرق. ايه كان خلاص تمام. بس يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أريش can you stop sharing your screen please ثامر. لا اوكي. أريش please share your screen. Yes, okay. Miss, can I after her? Sure. What's your name by the way? What's your name? Okay, ما عندي name. Okay. منو أنا؟ what's your name? أريج. أنت أريج. لا في إيه. واحدة تانية تكلمت، شو اسمها؟ Miss أنا صفية. صفية. أهلين صفية. حلو. Okay. أريج. Let's see. Yes, اللي it's correct. تحت هذولي صح؟ إيه صح. تعرفي كيف تطلع القراءات ولا لا؟ إيه إيه. خلاص تمام. شغلك صح. مشكورة. حبيبتي الله يعافيك. صفية please share your screen. اوكي انت سوي كيف؟ أنا من البداية. اوكي اعطيني ريموت كنترول، خليني اعمل اكسس على شغلك. ريموت كنترول ما أعرف مس. في باوبشنز فوق إيه. في ريموت كنترول اوبشن. just a minute. mute by start video, choose measurement height. اوكي شنو البوتوم مس؟ What do you mean by the button? يعني remote control. اوكي. Okay, great. First of all, DC power. These are wrong. These sources are not correct. These ones, I should delete them. Here's components. اوكي. بس هذا يعني بس نغير الليبل مالهم صح؟ في الليبل.
Now it's working. Okay. اوكي ثانك يو مس. بتعرفي تعملي قراءات ولا ما بتعرفي؟ بلى. بس بالضبط شنو القراءة اللي ناخذها نحطها في الجدول؟ ما بتعرف شو القراءات اللي نعملها؟ ناخذها؟ اقصد ناخذ الواي 1 هي اللي في الامبيد. ايه هاي واي 1 تحطها بالجدول. هي لانها اي بيس كرنت. يعني let's say بدنا القراءة عن VBE equals 1.5 so the x axis should be 1.5 ال y axis اللي هو I base current 711 مايكرو أمبير فبتحط بالجدول هون 711 مايكرو أمبير. اوكي استوعبت ولا they should repeat؟ تمام. اوكي تمام. Any other questions guys? Miss? Please. Yes. Yeah, Miss. Can I share my screen? Sure. I don't know how to put the Q1. I can't find it. Okay. Okay, share your screen. I'll help you. Oh, as I have said that online version, I cannot help you with online version because this course needs offline version. So you need to install offline Multisim, okay? The offline one? Yeah, you need to install it because we will use it throughout the lab, throughout the whole semester. Okay, you can't help from this one? No, I it's don't know. there. I don't know, No. honestly. I can't help you with this. Okay, okay, Miss. I'm very thank you. sorry. Okay. It's okay. Any other questions? Miss, can I please? share? Sure. Can I share? Sure. مس Yes. راح نحتاج البري لاب بالريبورت. ايه طبعا لازم تعملوا لي submission. بس لازم تحطوه بالريبورت. لما تو طلعتي من هذا كان ينمسح كله. شو ينمسح؟ اللي تو سويتي لي كله راح. تمزحي؟ طب ما بتعرفي تسويه لحالك؟ You should know now. مبلا راح اسوي ان شاء الله. ايه سويه. اوكي اذا عندك اي مشاكل we can set a Zoom meeting later after the lab because yeah okay. بس أبي Q1 شلون أطلعها؟ Q1 روح عند place فوق component روح عند sources فوق sources yeah sources all groups click on all groups روحي فوق عند component فوق component يمين ايوه امسحي هذا الكلام حطي 2N 3904 click on it وخلص this is the transistor. أوكي شكرا مس. عفوا. share? وائل Okay. Yes. yes please share. 1 minute. Okay. Right, guys. I forgot something. You need to write your name and KCST ID on the circuit when you do it. Okay? When you submit the lab reports. Like this, miss. نعم. Like this. مثل هذا مثل وائل. وائل شو شلون اكتبها دكتور؟ شلون تحطوا الاسم؟ ايه ممكن Place. نسوي دوار بس. Place. تكست بس خلاص. تحدد عدد المربع اللي تبيه 2 ولا هذا. على كل دائرة دكتور عادل؟ ايه بليز. إذا كانت بري لاب أو لاب صح؟ بالضبط. بليز. Yeah, please do that. سو شير مس. شغلك صح لحد الآن ما your circuit is correct. في عندك other issues؟ No. Do you know how to تطلع القراءات ولا ما بتعرف كيف؟ وائل بتعرف كيف تطلع القراءات؟ سوى رن هذه سويت رن. اوكي. بس انا عندي مشكله. تفضل. بس انا مرتين اسوي الدائره واطلع الكيرف
اول ما يطلع الكيرف البرنامج الملتزم يسكر بروحه، مرتين للحين مسوي الدائره ويمسح. غريب والله. طيب سويت ريستارت للجهاز؟ لا شابك وياكم. اوكي. صارت معي مهندس. نعم الدائرة صارت معي بس حتى أنا مس. سيفتها بعدين سويت الرسمة، لازم حتى نسيبها انا قبل. حتى انا في غلط قاعد يصير معي وقت الكيف. اوكي، حاولوا تعملوا نفس ما قالت عفاف، انه تعملوا سيف للسيركت بعدين تطلعوا القراءات. اوكي اوكي. وائل yeah your curve is correct. سو شير مس. اوكي stop share. اوكي ثانك يو. أقدر أسوي شير مس؟ yes sure عبد الرحمن. دكتورة سؤال بس، تفضل. إذا قراءة طلعت عندي بالنانو أقدر أخليها بزيرو ولا أكتبها حطها بنفس؟ بالزيرو. إذا طلعت بالنانو حطها بزيرو ها؟ اي حطها. يعطيك العافية. اوكي your curves are correct. مين هذا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن انت عامل شير سكرين ولا وائل؟ الو. ثواني علق مس. أنا ممكن أوريك سويت شير. Okay, but keep in mind that at 5 I need to proceed with the other parts of the lab because عندنا لسه 2 parts لسه ما سويتهم ما شرحتهم. أوكي أنا بس بوريك الكيرف. Okay, yeah, share your screen please. هذا. اوكي في عدسة بيضاء لو تشوفيها فوق. وين عدسة بيضاء؟ تحت ايوه هون المفروض فوق بالبارز. هذه؟ لا اللي جنبيها. هذه؟ اللي جنبيها. هذه. ايوه هاي كليك اون ات. غريب ليش هيك الكيرفز عم يطلعوا لك؟ لحظة شوي. اعملي كبري الشاشة لو سمحتي. اعملي على العدسة مرة ثانية البيضاء. اوكي سكري السكرين. خليني اشوف شو المشكلة عندك. روحي لي عند سيميليت. سويت نفس ما أنت مسوية. لحظة شوي خليني أشيك. اوكي حطي ستارت فاليو تبع بي بي اي فوق، حطيها 0.1. اوكي واللي تحت صح. اوكي خلاص هلا اعملي سيف. سوي رن اجين. اوكي تمام هيك طلعوا لك كيف. زين شنو القيم اللي آخذها بالضبط؟ شو القيم اللي تاخذيها كيف يعني شو قصدك؟ مو عارفة تطلعي القيم؟ بالكيرف أي قيم اللي آخذهم؟ اوكي انت عندك VCE equals 2 volt, VCE equals 6 volt, 10 volt or 14 volt. خلينا نحكي for the first case بالحالة الأولى بدنا VCE نثبتها عن 2 volt. بس ما سويت شير. اوكي خلينا نعمل شير سوري. اوكي راح اعمل كليك على VCE equals 2 volt. راح يطلع لي الكيرف تبع VCE equals 2 volt. فبدي اطلع الاي بيس كرنت لل different values of BBE. In this case احنا عندنا ال BBE هو الاكس اكسس والواي اكسس هو الاي بيس اللي لازم نطلعه. فعندنا 2 كيرسرز، راح نروح عند الكيرسرز فوق وراح نحرك الكيرسر يمين لعند 1.5 فولت. اوكي فالاكس اكسس 1.5 اللي هو BBE والواي اكسس هو الاي بيس
اللي هو 765 مايكرو امبير، فراح تروحي على الجدول وتحطي هون 765 مايكرو امبير. تعملي نفس الشيء ل VBE equals 1.4 VBE equals 1.3 VBE equals 1.2 and so on. اوكي بتعبي الجدول هيك. راح تعملي نفس ما يطلع سوري الكيرف كله عندي ما يطلع، مو راضي يصير في فولت بالاوتبوت. شو قصدك فولت بالاوتبوت؟ ما اعملي ادري لي شير سكرين. مو راضي. سيف. اوكي روحي عند سيميليت، روحي عند نو خليها. روحي عند سيميليت اناليسيس اند سيميليشن، روحي عند اوتبوت فوق، دبل كليك على اول وحده بس وسيف وران ات اجين، وهلا المفروض يطلعوا لك. اوكي تمام ويلكم. Miss, I did the circuit on online multism. Do you want me to share? اوكي شير، بس انا ما بعرف، ما فيني اساعدك بالاونلاين مالتزم honestly. عندك ايرورز او في ايشوز؟ I can't show the graph. اوكي show me. Okay. Just 1 minute, Miss. اوكي بس ممكن أسوي لك شير؟ مشاعر؟ لا مريم. مريم اوكي مريم بليز شير سكرين. بس لما أنا أسوي سيميوليت بعدين أنالايسيس شنو هني شنو أسوي؟ ليش هيك عم بيطلع لك؟ كليك سكري الهاي، سكري البيج بليز، سكري البيج. أوكي That's weird. اعمل simulate again. Simulate and analysis and simulation. غريب والله. إيه من بس قاعدة أعيدها بس مو راضي يطلع لي كذي غير عنكم. ايه غريب والله. خليني افكر بالموضوع، خليني افكر بالايشو تبعتك و I will let you know after the lab. اوكي بس غريب ليش عم يطلع لك هيك؟ ما أدري عدتي أنتظرك السيركت؟ يعني مهندسة؟ عدتي السيركت اكثر من مره؟ أعيدها بعد مرة ثانية؟ سكري السوفت وير وارجعي افتحي مره ثانيه وارجعي سوي السيركت إيه؟ مره ثانيه. أوكي أجرب وأقول لك. اوكي مشاعل ناديتينا على الشات دكتورة، شو بدك مشاعل؟ مشاعل مس اقدر اسوي لك شير اي قبل شوي سوي، علق معي. يلا سوي لي. يس فيصل. عفوا مس، سؤال 4 اللي هو الفي سي اي 14 فولت. إيه؟ بس ناخذ سكرين شوت حق الجراف بس. اي ايوه بالضبط. إيه اوكي. يس اوكي صح الكيرفز. يعطيك العافيه مس. الله يعافيك. تعرف تطلع القراءات صح؟ تقدر تسوي شير عدل سكرين. مس. اوكي سوي شير سكرين. سويت. دكتور تبين اسوي شير سكرين بعد شوي؟ انا سويت اوريدي. اوكي مس أنا بعدها. ان شاء الله. متبين عندك؟ ايه مبين. شغلي عدل؟ ايه عدل مضبوط. اوكي شكرا. حيدر بدك تعمل شير سكرين؟ ما لقيت
2N3 هذا. اوكي انا again إيه. بس ما بعرف اونلاين فيرجن للاسف ما بقدر اساعدكم فيه، فلازم تنزلون انستول الاوفلاين فيرجن. تمام ان شاء الله. الله يعافيك. اوكي في حد تبي بده اسوي يسوي؟ شير؟ ايه انا تامر. اريد. ايه اوكي تامر سوي شير. اوكي هذه وهذه سيركت يعني سيركت هذه سيركت. تمام شغلك مزبوط. اوكي خلاص. Okay guys, any other questions? Please don't be shy. Miss, can I make share? Sure, Sophia. Again. This is my circuit. Okay. صح صح مس؟ سويتي رن؟ لا. اوكي روحي على سيميليت. اوكي. روحي عند اوتبوت. دبل كليك على IQ1 بس بس اول وحده دبل كليك عليها. هذه؟ ايه بعدين نسوي سيف. بعدين نسوي رن. اوكي تمام. اوكي ثانك يو مس. ويلكم. مشاعل سوي سيف للسيركت بعدين سوي رن للسيميليشن. اوكي any other questions؟ بس عادي اسوي شير. ايه سوي رؤى. اوكي. اي بس لما اسوي شو اسمه هذه ما تطلع لي لحظة، يطلع لي كذي. اوكي روحي عند دي سي سويب. اوكي. وحطي ال VBE start value to be 0.1 وال stop value to be 1.5 وال increment to be 0.1. بعدين عند use source 2 حطي VCE فوق VCE وال start value to be 2 والستوب فاليو 14 والانكريمنت 4. بدنا نروح عند الاوتبوت دبل كليك على اول وحده بعدين اعملي سيف بعدين نسوي رن. مس هني السهم شلون نطلعه؟ اي سهم؟ حاطين stopped working الملتزم. ايه معناها راح يطفي عندك ويتسكر. ايه يتسكر. اوكي سوي مرة ثانية السيركت واعملي لها سيف قبل ما تسوي رن، يعني سوي سيف بعدين سوي رن للسيميليشن. اوكي؟ يلا اوكي. اوكي انا قادر. يس تفضلي. ثواني بسوي شير بس بوريك شغلة. Can you see my screen? Yes. زي مثل هني إذا بطلع القراءات هذا السهم اللي كذي. اوكي بدك تطلعيه يعني الكرسر؟ ايه من فوق روحي اطلعي فوق. هني؟ تحت. تحت. اعملي لي ريموت كنترول. اوكي.
هاي الكيرسرز. اوكي اوكي تمام. اوكي any other questions please? No other questions. اوكي رح ابلش بالبارتس الباقيين تاعون اللاب. Let me share my screen. اوكي so هلا الاكسبيرمنت نفسها قبل شوي كنا عم نسوي احنا البري لاب. هلا الاكسبيرمنت انقسم ل two parts. The first part is about analyze the output characteristics of the BGT. رح نعمل output characteristic of the BGT. It's drawn between the various values of BCE based on emitter voltage over IC collector current at a constant value of I base. هاي السيركت لازم نعملها simulation بالمالتيسم. فرح نروح على مالتيسم. رح نعمل delete لهاد. We don't need it. بدنا DC source, DC current source. فرح نروح على basic. ورح نروح على no not basic. رح نروح على place a source. ورح نروح على signal current sources. رح نختار DC current. We will click on it and add it to the circuit. Connect it بعدين. Okay. بعدين رح نروح على simulate. Analysis and simulation. DC sweep. ال BCE نخليها start value 0. stop value 2. والincrement to be 0.4. بعدين الكرنت رح نخليه start value 10 e to power minus 6 يعني 10 micro ampere. والstop value 20 e to minus 6. والincrement 2 e to minus 6. والاوتبوت رح يكون IQ1 IC. IQ1 IC. رح نعمل save. بعدين رح نعمل run. طلع لي 3 كيرز. قصدي أكثر من كيرز. كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 6 كيرز. هلا لازم نعبي هذا الجدول نفس الخطوات تاعت قبل. هلا احنا عندنا الاكس اكسس عباره عن في بي اي. سوري الاكس اكسس المفروض بي سي اي مش في بي اي. wait a second. yeah BCE. اوكي سكر البرنامج. اوكي عندنا الاكس اكسس عباره عن بي سي اي والواي اكسس عباره عن اي سي والcurrent over here this value is IB يعني IB to let's say we want to calculate the IC current collector current for IB equals 10 microampere. We will go over here and we will click on the red curve only. ورح نطلع ال IC for different values of BCE. رح نطلع الكيرسر again. رح نحرك الكيرسر الإكس أكسس عبارة عن BCE. رح نحرك الكيرسر. let's say we want to calculate ال IC ل BCE equals 2 volt. رح نحرك الكيرسر لحد ما يوصل عند 2 volts. فالكرنت راح يكون عند الواي اكسس اللي هو 1.4 ملي امبير. فبتحطوا هون 1.4
ملي أمبر. بتعيدوا نفس الخطوات ل VCE equals 1.6 VCE equals 1.2 0.8 0.4 و0. تعيدوا نفس الخطوات. بعدين طالب منك إنه تطلع الكيرف ل VCE versus IC for value of I base current of 18 microampere و 20 microampere. فرح تروحوا هون رح تعملوا كليك على 1.8 e to power minus 5 وعلى 1. على 2 e to minus power 5 رح تعملوا unclick لل 1 e to power minus 5 ورح تعملوا شو اسمه سكرين شوت لهاد وتعملوا you will add it to the lab report. ولازم تحددوا شو هو saturation region cut off region والactive region. الساتوريشن region اللي هو هاي الريجن اللي هون، الكت اوف ريجن اللي بتكون تحت آخر شيء، والاكتيف ريجن هاي الريجن، هاي هي الريجن تاعت الاكتيف. اوكي، وبتعملوا same procedure for I base equals 12 microampere, I base equals 14 microampere, و I base equals 16 microampere. yes, any questions please؟ دكتورة قراءات موجودة بالتجربة صح؟ لأن أنا والله كان يقطع عليك شوي نت ما أدري فيه. شو قصدك موجودة يعني؟ موجودة البيانات حق الدائرة، إنه كم فولت وكم نحط موجودة صح؟ إيه موجود، كلها موجود باللاب مانيوال الموجود على الموديل. إيه. بس خلاص ارجع. بس الفاليو مال الاي او مالها ستارت 10 equal minus 10 1 multiply 10 minus 10 or what 10 multiply كيف يعني؟ شو قصدك؟ مو فاهمه. يعني ضرب 10 سالب 10 ضرب سالب، لا 10 أس سالب 6 المفروض، لأنه مايكرو أمبر. أو أنا يمكن ما فهمت قصدك. أبي القيم بس مهندس. قيم حق شنو؟ حق الاي كرنت. هاي موجودة بالجدول. I base equals 10 مايكرو أمبر. I base equals أقدر أسوي شير بس ثواني. يسوي شير. بدك هدول؟ اوكي. روح عند VCE، روح حطوا VCE بدل I1. ايوه اوكي، روح فوق start value حطها 0 والstop value 2 والincrement 0.4 وتحت حط 10 e to minus 6 small e وتحت 20 e to minus 6 20 e to minus 6 والincrement 2 e to minus 6. بعدين نروح عند الاوتبوت، دبل كليك على IQ1 base I base، دبل كليك on it اللي على اليمين، اللي على اليمين دبل كليك on it وروح عند IQ1 IC اللي هي ثالث وحدة، دبل كليك on it بعدين save then run وهي الكيبس. اوكي دكتور اللاب بس اللي هو بارت 1 اللي هو أول وحدة اللي هي هذه وخلاص ولا في بعد؟ في بارت 2 لسه. الاكسبيرمنت عبارة عن 2 بارتس. اوكي، في بري لاب وفي اكسبيرمنت. البري لاب خلصناه وهذا وهلا اللي عم بشرحه هو first part of the experiment. اوكي. بس عدت الرسمة حق البري لاب بس للحين ما قاعد يطلع لي مثلكم. يعني طفيت سكرته ولا شغلت البرنامج مرة ثانية وعدت كل شيء بس ماكو فايدة. طب شير السكرين اشوف، يمكن لازم تنزلين البرنامج من اول وجديد.
يعني تمسحينه وتنزلينه من أول وجديد. اعملي سيميليت analysis and simulation. ايه غريب والله. I think لازم تمسحين البرنامج اللي عندك وتنزلين واحد من أول وجديد. اها خلاص ان شاء الله. اوكي اوكي. او اذا اسمعي نورة صح اللي كانت عم تكلمني؟ مين كان عم بيكلمني قبل شوي اللي عمل شير سكرين اخر شيء؟ نورة؟ مريم. ايه مريم، اذا في اسوء الاحوال لابتوبك ما عم يشتغل بالمره المالتيسن، بتقدري تيجي على الجامعه، في عندنا كمبيوترات بلاب F004 فيهم مالتيسن، فبتقدري تسوي السوفت وير عليه، يعني شغلك على اللابات الكمبيوترات اللاب في اسوء يعني الاحوال. كلاب اروح الجامعة اشتغل؟ في أسوأ الأحوال يعني إن شاء الله يكون المشكلة إنه بسيطة، بس إنه في أسوأ الأحوال. خلاص اجرب امسحه وارد انزله مرة ثانية وان شاء الله يصير. خلاص خبريني شو بيصير معك. أوكي ان شاء الله. Any other questions please? Yes. بس أنا سويت الرسمة اللي توه كان يطلع برا البرنامج، الحين إيه سويت، تبين أسوي شير ولا بس؟ إيه صوريني، سوي شير. أوكي هاي القديمة. هذا إيه بريلاب. قديمة أقصد، مو اللي قلت لك لما طلع. إيه طلع. سوي سيف قبل ما تسوي رن. أوكي إيه سويت سيف. أوكي أسوي رن؟ سوي رن. عملتي سيميليت، عملتي السيتنجز ولا ما عملتيهم؟ إيه سويت. أوكي ليش كذي؟ غريب. فصل مرة ثانية. فصل. إيه فصل. إيش سويت سيف؟ ليش يفصل؟ شنو السبب؟ والله ما عندي فكرة للأسف، بس I will search for it وراح أخب يعني I will let you know. أوكي أوكي خلاص. Any other questions please? ما في questions؟ دكتورة سؤال بس تفضل. بالنسبة حق الدائرة نحط السورس 1 اللي هو الاي بي ولا البي سي اي؟ سوي شير سكرين عشان أشوف إيش قصدك. هذا أوكي لحظة سكر السكرين هاي بتاعت سيميليت. أوكي روح على simulate again please. Analysis and simulation. اوكي حط VCE والستارت فاليو 0 بعدين 2 بعدين 0.4 الانكريمنت 0.4 بعدين تحت حط الستارت فاليو 10 e to minus 6 small e بعدين stop value 20 e to minus 6 20 e to minus 6 بعدين increment 2 e to minus 6 بعدين output دبل ايوه اعمل دبل كليك تمام بعدين نروح عند الاي سي ايوه عدل سيف ورنت بعدين رن ها ايه بس ليش كذي؟ لحظة شكله راح يعلم عملت سيف يسوي سيف شو يطلع لي فصل يس نورة خلاص بسوي تامر وبشوف دكتور خلاص اوكي خبرني شو بيصير معك نورة نورة you raised your hand مهندسة عندي سؤال. يس شنو تبين الرسمات اللي نحطهم بالبريلاب؟ بس السيركت؟ حطي السيركت وعبي الجدول
أوكي. وحطي هذا في سؤال بلوت، فحطي اعملي سكرين شوت للكيرف المطلوب وحطيه بالريبورت. بالدائرة الأولى ولا الدائرة الثانية؟ هم الاثنين طالبين نفس الشيء، تعبين جدول وتعملي بلوت لكيرف. أوكي. يس بس نورا. هذا كل ساعة قاعد يطلع شلون؟ والله ما بعرف شو المشكلة صراحة. بس يعني عادي ما أحط البلوت؟ ما تحطين البلوت؟ أي لأن كل ما أبدش يطلعني برا. طب اسمعي بس خليني بعد أرسم. كلميني بعد اللاب وراح اشوف انا، يعني راح اعمل سيرش على مشكلتك واشوف شو الحل. اوكي بس كلميني بليز بعد اللاب عشان زين شنو اتذكر. الإيميل مالك؟ ايميلي راح اكتبه هلا على الشات. أوكي. Any other questions please? Any questions guys? مس وين ما طلع؟ لا مش كويس. Okay, any other questions? بس متى ينزل التسجيل؟ راح انزله اول ما اخلص المحاضرة، يعني ان شاء الله على الساعة 7 بالليل راح يكون موجود. زين أنا يعني أنا عندي المالتيزم قديم، أريد أمسحه وأنزله من جديد أحسن؟ ايه احسن يفضل. تمام. زين اللي سيفته ما يروح؟ لأن أوريدي أنا عندي حساب. والله ما بعرف إذا يروح ولا لا، ما عندي فكرة للأسف. Any other questions? زين أنا بعد مالي قديم، يمكن عشان شي قاعد يطلع لازم أمسحه وأرد أنت شو مشكلتك بالضبط رؤى؟ لما يطلع يمكن حاولي تعملي له حاولي تمسحيه وترجعي تنزليه جديد. وأرد أرسم مرة ثانية. إيه بالضبط. إيه أوكي. عفوا بس تشرحي لي سؤال 4. أي واحد؟ from selected respond. أعمل شير سكرين عشان أعرف أي سؤال أصلا. أوكي. أوكي. يا. شنو يبي بالضبط أنا مو فاهم. بده كيرفز لاي بيس، لما يعني بده 2 كيرفز لما اي بيس equals 18 مايكرو امبير، وكيرف لما اي بيس equals 20 مايكرو امبير. اوكي زين. وبده اياك تحدد انه الريجن، يعني بي جي تي عنده 3 اوبريتنج ريجن، يا اما كات اوف او اكتف او ساتوريشن. اوكي هذول اللي اعلم عليهم وين اماكنهم يعني. ايوه بالضبط. وال 18 مايكرو 20 اسوي سكرين شوت عليهم يعني ولا؟ ايوه ايوه بالضبط. اوكي. دكتورة يعني لما نسوي سكرين شوت نعلم على السكرين شوت اللي مسويناها عدل ان هذه مثلا نعلم عليها ولا شلون طريقة؟ انه احكي لي هاي الريجن، حط لي هاي الريجن ساتوريشن، هاي الريجن اكتف، هاي الريجن كات اوف. بس ايه الله يعافيك. دكتورة ممكن اسوي شير سكرين؟ تفضل. شوف قيم صحيحة. هذه قيم صحيحة صح؟ لحظة شوي. ايه صحيحة. هذه واحد، لا نحط واحد يعني هذه 10 تكون صح المفروض. عادي 10 بس لحظة إذا بدك تحط 10 لازم تغير e to minus 6 بدل no remove the zero, no need for the zero. ايه بس انا اوريدي سويتها اصلا فطلعت لي كذي الحين. ايوه صح هذا؟ ايوه صح.
ما طلعت Okay, كذي. very good. Yes, great. Right. Any other questions, please? مس في لينك عشان ننزل المالتزم؟ ايه في على موديل، راح اعمل هلا شير سكرين اوريكي. ايه شوي. في على موديل روحوا عند 312. انا منزله فايل اسمه how to install multisim. Can you see it? ايه اوكي click on it. وفي steps على كيف تنزلي المالتيسم بالديتيلز. Okay, we just follow the steps and regarding the activation code or the license, I have sent you guys the license على Moodle through a message before. So copy the license number and paste it over here and click on activate, and then multisim will be downloaded on your PC. Okay, thank you. Welcome. Okay, guys, any other questions, please? Anyone? No questions? الحين هذا خلاص خلصنا لاب واحد ولا بعد في لاب لا، ثاني في الحين؟ بارت ثاني هلا هشرحه لأنه ما في questions. اوكي؟ ما راح يعني ما اللي سويناه اليوم البري لاب وهذا الشيء ما نسلمه الا لما نخلص اللاب كامل. هلا أنت رح تعملي submission للريبورت. الريبورت should include ال pre-lab وال part 1 of the experiment و part 2 of the experiment. اوكي؟ اوكي. راح أشرح ل part 2 now. Okay, the second part, it's about analyze the output versus input characteristics of the BGT. رح نرسم ال VBE versus VCE ورح نعمل simulate لهاي السيركت. رح نمسحها. We will add this component resistor 1K. DC power. Run simulate. نزل simulation DC sweep. ما راح نحتاج source number 2. VBE to be 0, then 2, then increment to be 0.2. وعند ال output راح نحط V3 اللي هي تحت هون. Then we do save. And this curve will be shown to you guys. بعدين انتوا راح تحتاجوا تعبوا هذا الجدول. You need to fill the schedule. For different value of VBE, you need to find the value of VCE. For let's say we want to find the value of VCE for VBE equals 2 volts. فال x-axis هو VCE وال y-axis هو ال VBE. صار نحرك الكيرسر. where y-axis is the VBE. So احنا بدنا VBE equals 2 volt. فلازم ال y-axis يكون 2 volt. بس here it's not 2 volt. راح نحرك الكيرسر لحد 2 volt. As you can see here, Y1, it's 2 volt. So this is VBE. And we want VCE. So VCE is the x-axis, so it's 1.16 volt. فنحطه هون 1.16 volt. وراح تعيدوا نفس you will repeat the same procedure for 1.8, 1.6 and so on for different values of VBE.
بعدين طالب منكم plot the transistor response curves for VCE equals 10 volt in the given circuit. So you will take screenshot of this circuit, of this waveform, and you will add it to your lab report. And that's it. Any questions? No, thank you. Okay, Thank you, دكتور. welcome. Any other questions? No, Miss, clear. Okay, so okay, so see you guys next week then. بس Okay, مس Miss, thank you. تنسي الإعادة التسجيل لو Sorry. سمحت. تسجيل لو سمحت عشان نطلع لهم. اي اول ما يخلص اللاب I will upload it ان شاء الله. شكرا. Welcome. You can leave if you want. عفوا مس، أهم سؤال 4 أحط الفي سي على 10 فولت وأسوي سكرين شوت. ايه أود الكرسر على 10 فولت من الفي سي إي. لحظة شو قصدك؟ وهو نفس السؤال 4 التجربة الثالثة. اوكي السؤال التجربة الثالثة مالها؟ إن from the characteristics response plot the transistor response curves for VCE equal 10 volt. يعني احط الكرسر اللي هو الفي سي على 10 فولت واسوي سكرين شوت. لا راح تعمل سكرين شوت لهذا الكيرف. للكيرف، يعني من غير ما احط اي ايه بس للكيرف، بس إيه. للكيرف. اوكي تمام. بس أنا ما أعرف أخذ القيم، دخت. اي قيم مو عارفة تاخذيها؟ أنا لما الحين بالبريلاب. اوكي اعملي شير سكرين عادي بقعد معك. اوكي first of all اعملي لي ريموت كنترول. من وين؟ من اوبشنز فوق. اي اوكي. اختار اي واحدة؟ ريموت كنترول. اي اوكي تمام. اوكي اول شيء رح خلينا نخلي الصفحة بيضاء ف we will press on this button. اوكي بالبري لاب هو طالب قيمة الاي بيس كرنت، بده الاي بيس كرنت، يعني الاي بيس كرنت is unknown. اوكي بس بده الاي بيس كرنت for different values of VBE، يعني مرة ال VBE 1.5، مرة ال VBE 1.4، مرة ال VBE 1.3 and so on. اوكي بس في one condition، انه عندنا الكونديشن انه ال VCE لازم نثبتها. for the first case في الحالة الأولى رح نحط VCE equals 2 volt. فلو نروح على ال أنت حطها VCE equals 2 volt. أوكي رح يعطيك الكيرف الأحمر. ف this is the first step، نثبت ال VCE. بعدين رح نروح let's say إحنا بدنا ال I base current and VBE equals 1.5. فال X axis هو ال VBE وال Y axis هو ال I base وإحنا بدنا ال current. أوكي فرح نحرك الكيرسر. اوكي
اوكي. فالفي بي اي هو الاكس اكسس، فاحنا بدنا الفي بي اي تكون 1.5 فولت. فعندك الاكس اكسس هو الاكس 2 لانه عندك انت عم تستخدمي كيرسر نمبر 2، فنحطه عند 1.5 فولت، حنحركه عند 1.5 فولت. اوكي مو 1.5، let's say 1.4 فولت. فاحنا بدنا الفي بي اي تكون 1.4 فولت. اوكي. فهلا الاكس اكسس اللي هو الفي بي اي 1.4 فولت، فانت بدك الاي بيس كرنت اللي هو الواي اكسس، فالواي 2 عباره عن 673 مايكرو امبير. فبتروح عند الجدول بتحطي عند في بي اي ايكوالز 1.4، الاي بيس كرنت عباره عن 673 مايكرو امبير. بتعملي the same procedure for different values of VBE ل VBE قيم مختلفه. يعني بس الفكره انك تلعبي بالكيرسر وتطلع القراءات. اوكي تمام. فهمتي اكيد؟ اي اذا ما فهمتي بعيد عادي. لا لا مو مشكلة حفظت. اكيد. اي ان شاء الله. خلاص تمام. شكرا. عفوا. Any other questions? People. لا مشكور دكتور. الله يعافيك. Okay, if you want you can leave the Zoom meeting. بس تفضلي. بس عادي أسوي له شير إن أنا كنت منزلته قبل، مسحته ورديت نزلته، في أشياء ما قاعد تطلع لي. أشوف. هني. أوكي. إيه طلع لي كذي، ويعني ولما جيت هني مو نفس الخطوات اللي طلعت لي بمودل يعني. أوكي يعني ما بس حطيت حتى أنت نزلتيه؟ إيه قهوة. أوكي جربي هلا ارسمي. لحظة روحي عند سيميليت. أول شيء شو اسمه. لا لحظة روحي عند سيميليت، بدي أشوف شغلة. روحي عند سيميليت. أوكي. Analysis and simulation. هلا. إيه نفسه. مشكلة والله. اوكي لا اوكي جريت there is DC sweep. اوكي هلا شغال تمام. تقدري تسوي نفس الخطوات اللي انا عملتها قبل. احضري الفيديو اللي انا حنزله على اليوتيوب وسوي نفس الخطوات وان شاء الله وضعك يكون تمام. زين أنا عندي الديزاين هني. اوكي جربي افتحيه جربي. هنشوف راح يفتح ولا لا. اوكي تمام. روحي عند ان شاء الله ما يعرفها. أيوة. هي شو كانت مشكلتك؟ شو كانت مشكلتك قبل؟ إنه لما أسوي رن يطلع يحطون إيه. لا يستجيب. أي صاير قبل طيب لاني وبس. اعملي ريموت كنترول بليز. من وين أسوي؟ أوكي. اوبشنز. شو أحط أوتو أكسبت أو ريكوست. ريموت كنترول اضغطي عليه. ما ادري والله سوي اوكي. كذي. اوكي تمام. اوكي هذا البري لاب صح؟ أي ما سويت هذاك لأنه علق علي وكذا.
غريب ليش هيك عم بيطلع لي في الكيرفز؟ ما أدري. والله غريب. ساكت يمكن. لا ساكت صح. إيه. لحظة أنا عرفت شو الغلط. روح عند this source DC power. إن شاء الله يكون هاي المشكلة. وما سوينا سيف. لحظة هلا حنسوي سيف. وين سيف؟ تحت. اوكي تمام. إيه good great. يس. اوكي خلاص عرفتي شو تعرفي شو المشكلة كانت بس بال DC power supply. إيه انت عاملة كونكشن غلط فيهم. إيه شفت. خلاص تمام. زين الحين شنو نسوي؟ الاكسبيرمنتس والبري لاب؟ ايه لازم تعملي لهم سبمشن بالريبورت. زين وأحط الاي دي والهذا. ايه على السيركت أي سيركت. على كل السيركتات اللي حتعمليها. وش اسمه في شيء بعد؟ إيه من وين أطلع البري لاب والديزاين هذا والجدول؟ موجود على موديل. أنا منزلاه على موديل. يعني موجود شو اسمه بلينك واحد حق البري لاب ويا الاكسبيرمنت. stop sharing the screen عشان أوريكي وين موجود. اوكي. اوكي رح نروح على موديل. روح عند 312 lab experiment. اي. You click on this. بينزل لك board file. Click on it. هذا حق لاب 1 ولا حق كل اللابات؟ حق لاب 1. أنا رح أنزل باقي اللابات بعدين. أوكي؟ إي أحسن. وهي الجداول. هذا اللي راح أسويه صح؟ إي بالضبط. إي. أوكي. فهمتي؟ أوكي. إي فهمت. تمام. شكرا. أوكي عفوا. Any other questions guys? No one? No response? There's 12 people in the session. So all of you guys are okay? مهندسة أنا توي يحمل عندي البرنامج. اوكي. ما قدرت أسوي الإكسبيرمنت. ليش؟ لأنه قاعد يحمل عندي تو الحين. اوكي طيب أنا رح أنزل على اليوتيوب الفيديو تبع today lab وحاولي follow the steps اللي عملناها وسوي الريبورت. يلا بدنا. خلاص إن شاء الله. بالتوفيق.
Any other question؟ اللي بده يعني اللي بده يطلع من السيشن يطلع. There are 10 people over and they are not responding. أنا موجود بس اندمجت بالرسم. إيه في عندك مشاكل؟ لا بس عشان لا أنساها بس. خلص تمام. Okay, so guys, see you next week. Okay. إن شاء الله. إن شاء الله.